Good morning, dear students, and welcome to today's lesson. Today's lesson is a combination of past simple and present perfect. We will contrast the two tenses, which means that we will compare their differences. Okay? To talk about their differences. What is different between the use and the meaning of a past simple sentence or a question and a present perfect sentence or a question? How they are different. Okay, so the goal today is to distinguish the use of the past simple and the present perfect. إذن هدف درس اليوم هو أن نميز الفرق بين معنى واستعمال كل من الزمنين الماضي البسيط والحاضر التام. طبعا الحاضر التام له اسم، له فعل يماثل في اللغة الفرنسية يسمى passé antérieur أو الماضي القريب. فالحاضر وهو اسم مناسب أكثر له لأن الحاضر التام أحيانا يكون معناه مثل الماضي القريب. إذن لدي ماضي بسيط وهو ماضي لفعل حدث وانتهى، وحاضر التام الذي أحيانا يسمى الماضي القريب. لنبدأ بالتمارين. طبعا أنصح الطلاب الأعزاء بشدة العودة إلى الوحدتين السابقتين ومراجعة درس ال past simple ودرس ال present perfect، لأن هذا الدرس ليس شرحا لهذين الزمنين وإنما هو للمقارنة بينهما، وطبعا لقد تم أخذهما في دروس سابقة. So today's lesson is not about teaching the past simple or the present perfect, but rather, because we have studied them in earlier lessons, but rather it's a comparison. So I highly recommend you to go back and review the two lessons before you dig into this one. Exercise 1. Describe the photo, what has happened, and use the words below to help you. قوموا بوصف الصورة التالية. ماذا حدث؟ What has happened? Use the words below to help you. استخدموا الكلمات في الأسفل لمساعدتكم. Fall over سقط أو وقع. Hurt him or hurt herself. يؤلم نفسه، آذى نفسه أو آذت نفسها. هنا مفروض hurt himself، لم يكتبوا self. hurt himself or hurt herself أو تؤذي نفسها. lie يستلقي، وتأتي أيضا كفعل بمعنى يكذب، وبالمساحة الجغرافية نقول يقع. إذن الفعل لاي له أكثر من معنى. ski يتزلج. verb and noun كفعل يتزلج وكاسم تزلج. snow تثلج. إذن بإمكانكم الوصف باستخدام الكلمات التالية. okay. A person skiing has fallen over in the snow. شخص يتزلج قد وقع في الثلج. fallen over. He or she might hurt himself or herself. وهو ربما آذى نفسه أو آذت نفسها. hurt بمعنى تعرض للأذى. Maybe he has broken a bone or bruised or had bruises. ربما قد يكون كسر عظما ما أو had bruises تلقى كدمات. Okay. Now, in 2 we will read and listen to the dialogue, then answer the questions. الآن سنستمع إلى الحوار التالي وسنجيب عن الأسئلة. لنقرأ الأسئلة قبل الحوار. 1. When did Fred go to Bulgaria? متى ذهب فريد إلى بلغاريا؟ The question here, in which tense؟ في أي زمن؟ Of course it's in the past simple، بالطبع هو في الماضي البسيط. As for number 2, what happened to him while he was there؟ ماذا حصل له عندما كان هناك؟ Also the question is in the past simple. Let's see. Lesson 6D. Exercise 2. Have you ever been to Bulgaria? Yes, I went there last year with my family. Have you been there? No, I haven't. What cities did you visit? We didn't visit any cities. We went skiing. Sounds great. I've never been skiing, but I'd love to go. Was it good? Not really.
I fell and broke my leg on the first day, so I spent the rest of the holiday in hospital. Okay. Now let's see and answer the questions. When did Fred go to Bulgaria? Okay, he went last year. He went last year. ذهب العام الماضي. What happened to him while he was there in Bulgaria? On the first day, he fell while he was skiing and broke his leg. إذن في يومه الأول سقط بينما كان يتزلج وكسر ساقه. So he spent the rest of the holiday in hospital. لذلك أمضى باقي العطلة في المستشفى. We notice that the question is in the past simple and the answer is in the past simple. Okay. So this passage is talking about a story in the past. First of all, we have the question, have you ever been to Bulgaria? لاحظوا هنا لنقوم بتحليل النص معي. لاحظوا معي. Have you ever been to Bulgaria? لماذا استخدمت الحاضر التام هنا? Why did I use the present perfect here and not the past simple? Well, we use this question at the beginning of a conversation to ask about an experience someone did or a place someone visit. نستخدم السؤال الحاضر في الحاضر التام في بداية قصة ما لنسأل عن تجربة قام بها شخص ما ولو مرة في حياته. فهنا أسأل هل سبق لك أن زرت بلغاريا؟ الجواب كان نعم. ثم قام الشخص بسرد تفاصيل عن الرحلة التي حصلت في الماضي، لذلك استخدم الماضي البسيط. فإذا عندما أسأل شخص عن تجربة قام بها استخدم في بداية طرحي للمحادثة أو الحوار the present perfect. Like, have you ever been to Aleppo Castle? Have you ever been to Paris? إذا كان الجواب نعم ويبدأ الشخص بسرد متى ذهب إلى هناك وماذا فعل هناك، باقي الحوار يكون بالماضي البسيط لأنه وصف لتفاصيل حصلت وانتهت في الماضي. وكما قلنا أن الفعل بين يعني هل زرته، بمعنى أنك كنت في مكان ما وعدت الآن إلينا. أنت في الحاضر هنا معي ولكن في الماضي قد زرت هذا المكان. بين يعني ذهب وعاد، أما الفعل gone ذهب ولم يعد. Okay. Let's move to the next slide. 3. Find all the examples of the present perfect and the past simple in the dialogue in exercise 2. جدوا جميع الأمثلة بالحاضر التام وأمثلة بالماضي البسيط في الحوار الماضي، أي القصة التي قرأناها وسمعناها سابقا. يقصدون هذا الحوار. ابحثوا عن أمثلة في كلا الزمنين. أوكي. بإمكانكم إيقاف الفيديو ومحاولة استخراج الجمل بأنفسكم ثم التأكد من الإجابة. You can stop the video and try to extract or try to find the sentences in the present perfect and the past simple, then resume the video to see the correct answers. The present perfect, here we have you ever been to Bulgaria? Have you ever been there? No, I haven't. I've never been skiing. Okay. كلا لم يسبق لي، لم أذهب أبدا للتزلج. هل سبق لك الذهاب لبلغاريا؟ هل سبق لك أن زرتها؟ لا، لم يسبق لي ذلك. أنا أيضا لم أذهب أو أزور مناطق التزلج. Past simple. I went there last year with my family. ذهبت هناك العام الماضي مع عائلتي. لاحظوا إن عبارة last year تعني الزمن الماضي، العام الماضي. وهذه أيضا it's a clue which tells me that I should use the past simple. What cities did you visit? ما هي المدن التي قمت بزيارتها؟ We didn't visit any cities. لم نزر أي مدن. We went skiing. ذهبنا للتزلج. Was it good? هل كان جيدا؟ I fell. وقعت. And broke my leg. وكسرت قدمي ساقي. For the first day. في اليوم الأول. So I spent. لذلك أمضيت.
أو قضيت the most of the time in the hospital or the rest of the holiday in hospital. Okay. Now let's read the learn this box. Why are some verbs in the dialogue in exercise 2 in the past simple and others in the present perfect? لماذا بعض الأفعال في قصتنا كانت بالزمن الماضي البسيط والبعض الآخر في الحاضر التام. Use rules A, C to explain. استخدموا القاعدات من A, B, C لكي تشرحوا أو تفسروا الأمر. A. We use the present perfect to talk about an experience at any time in the past. نستخدم الحاضر التام لنتحدث عن تجربة عشناها أو خضناها، قمنا بخوض تجربة ما، تجربة اجتماعية، تجربة سياحية، تجربة عاطفية، تجربة دراسية، أي تجربة في حياتكم مررتم بها حصلت at any time in the past في أي وقت من الماضي. The exact time of the experience is not stated. الوقت المحدد للتجربة ليس مذكورا، أي أنك لا ترغب بذكرها أو لا تتذكر على وجه التحديد. I've read The Hobbit 3 times. لقد قرأت قصة The Hobbit 3 مرات. لم أقل متى، هل قرأتها عندما كنت طفلا أم منذ أسبوع مضى أم منذ عام مضى؟ لم أذكر الوقت، لذلك عندما أقول شيء ما تجربة أو فعل قمت به ولا أريد ذكر الوقت فأني أستخدم الحاضر التام. So, have you ever traveled by helicopter? هل سبق لك أو بحياتك قمت بتجربة السفر بالطائرة الهليكوبتر؟ هنا لم أذكر زمن، فقط أسألك عن I'm asking you about an experience. B. We use the past symbol to talk about a specific occasion in the past. نستخدم الماضي البسيط للحديث عن مناسبة خاصة في الماضي، مناسبة خاصة في الماضي. I watched a good film on TV last night. شاهدت فيلما جيدا على التلفاز last night مساء أمس. Did you go to Newcastle last weekend? هل ذهبت إلى قلعة نيوكاسل الأسبوع الماضي؟ So to talk about specific occasion in the past. مناسبة في الماضي وهي مميزة. C. We often use the present perfect to ask and answer questions. غالبا نستخدم الحاضر التام لنسأل ونجيب عن أسئلة about an experience عن تجربة. And then use the past symbol to give specific information about it. ثم نستخدم الماضي البسيط لنعطي معلومات محددة عنها، مثل الحوار الماضي هنا. بالبداية طرحنا سؤال in the present perfect للسؤال عن the experience, to ask about the experience. Then we gave the details in the past, the specific details in the past symbol. ثم أعطينا تفاصيل محددة وسردنا القصة بالماضي البسيط. Okay. Have you ever been to the USA? هل سبق لك أن زرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ Yes, I have. نعم قمت بذلك. إذن الجواب يجب أن يكون مثل السؤال بالحاضر التام، الجواب بالحاضر التام، ثم أضع نقطة، ثم أبدأ بعد الجواب بسرد الأحداث بالماضي البسيط. أي لا يجوز أن أقول yes I had. Yes I have الجواب الحاضر التام، ولكن بقيت التفاصيل بالماضي البسيط. Yes I have. I went to New York last winter. نعم ذهبت إلى نيويورك الشتاء الماضي. لنرى بعض رسوم الكاريكاتير كأمثلة. You always have fun, don't you? So what did you do yesterday? هذا سؤال عام عن الماضي البسيط في هذه اللوحة. ماذا فعلت البارحة؟ إذا نتحدث عن special occasion in the past simple. مناسبة مميزة، مناسبة مميزة في الزمن الماضي البسيط. هنا قال له الأمس في أي الماضي، ليلة أمس كانت ممتعة، قضيت، فإذا كانت أمس ليلة مميزة. البارحة كانت ليلة مميزة، قضى وقتا ممتعا. ماذا فعلت؟ سيسرد الأحداث بالماضي. I did a lot of things. قمت بعديد من الأشياء. I went out خرجت and I danced during hours ورقصت خلال ساعات. I also played cards وأيضا لعبت بالورق.
here. هنا لدي الزمنان the present perfect and the past simple. سؤالان. I have broken my arm. لقد كسرت ذراعي. طبعا الوقت لم يذكره. قال له how did it happen؟ كيف حصل هذا؟ ثم سيقوم بسرد التفاصيل له. How did it happen؟ هنا two married couple زوجان. When you've been married a long time. When you have been married a long time عندما تكون متزوج لفترة طويلة you get to know what the other person thinks. فإنك ستعرف ماذا سيفكر الطرف الآخر. No you don't. لا لن تستطيعي ذلك. نلاحظ أن هنا الاثنان يقرآن الجريدة وفمهما مغلق فإذا هما يتحدثان عن طريق التخاطر الفكري. أوكي. أجابها رأسا. عارفة أنها تفكر بالموضوع التالي. When you've been married a long time. لاحظوا you have been married. طبعا been هو اسم المفعول من الverb to be. Instead of saying when you are married, when you have been married. أتمنى أن تقوموا بمراجعة الدرس قبل درس present perfect في حال نسيتم. When you have been married. طبعا هنا لم أقل when you were married لأن الفعل لم ينتهي. ما زال فعل الزواج قائما. بدأ بالماضي وما زال مستمر إلى الحاضر. قلنا سابقا أن الحاضر التام هو ترابط الماضي بالحاضر أو امتداد فعل قمت به بالماضي إلى الوقت الحاضر. Okay. Now here. I've been a teacher for 3 years. I'm still a teacher. هنا أيضا أنا معلمة منذ 3 أعوام وما زلت معلمة. I have been a teacher. Also is in the present perfect. كانت في الماضي معلمة وما تزال معلمة. I have been. حاضر تام. شيء بدأ بالماضي وما زال مستمر أو نتيجته قائمة إلى الآن. هذه مراجعة سريعة. This is the first time I have driven a car. Here he is talking about an experience. هنا يتحدث عن تجربة يخوضها. هذه أول مرة بحياتي أقود بها سيارة. So this is the first time I have driven a car. لا أقول I drive a car. This is the first time I drive a car. No. هذه أول مرة أقود سيارة. This is the first time I have driven a car. To talk about experience. The first time you do something. أول مرة تقوم بشيء ما تقول I have done. Okay, now exercise 4. Read the learn this box. Why are some verbs in the dialogue? We answered this already. Why some verbs in the past simple and others in the present perfect. Now we want to use the rule to explain. الآن سنستخدم القاعدة للشرح. The present perfect is used to ask and answer questions. الحاضر التام يستخدم لنسأل ونجاوب عن الأسئلة. And the here. And the past simple is used to give specific information. يستخدم لنعطي معلومات واضحة. معلومات واضحة مع التفاصيل. Okay. Grammar builder. You can go to the grammar builder page 134. This time the grammar builder is a homework. لكي لا أطيل الدرس عليكم قررت أن الجرامر بيلدر اليوم سيكون وظيفة وسأقوم بشرحه في درس قادم إن شاء الله. لديكم التمارين 3 التالية قوموا بحلها. Now look out انتبهوا. We use finished time phrases. نستخدم العبارات finished time التي تدل على أن الوقت ماضي finished time phrases. Yesterday البارحة. Last week الأسبوع الماضي. At 2 p.m. في 2 مساء. With the past simple مع الماضي البسيط but not with the present perfect ولكن ليس مع الحاضر التام. I went to London last May. So it's a finished time phrases. عبارات نستخدمها للوقت المنتهي أو المنقضي. ذهبنا إلى لندن العام الماضي ولكن أقول I've been to London last May. It's wrong.
I've been to London أي قمت بتجربة الزيارة إلى لندن. يعني I went there but now I'm here. يعني ذهبت ولكني عدت، وأنا الآن هنا في تركيا ولكني زرت لندن من قبل. فأنا أتحدث عن تجربة يجب أن تكون بالحاضر التام. I've been to London full stop. لا يجب أن أقول last May، لأن last تعبر عن الأزمنة المنتهية. هنا أنا لا أتحدث عن تجربة. ما الفرق في المعنى يا معلمة؟ قد تسألونني. الفرق لا يوجد فرق، فقط هنا الفرق في النية. هنا أنا أتحدث عن تجربة قمت بها ولا أريد أن أعطيكم تفاصيل، أما هنا أريد أن أعطيكم تفاصيل متى انتهى هذا الفعل تحديدا أو متى قمت به تحديدا. I went to London last May. فقط هذا الفرق. إذا أردت أن أحدد زمن معين فأني سألتزم بالماضي البسيط. إذا لم أرد تحديد زمن معين فأنني لن ألتزم بالماضي البسيط وسأتحدث عن التجربة من خلال استخدام الحاضر التام. Now, read the lookout box. Circle the correct words to complete the sentences. Let's put a circle or بدلا من الدائرة سأضع تحتها خط. لا فرق، دائرة أو خط. 1. I traveled. سافرت. I have traveled. لقد سافرت to Paris on the Eurostar last May. في رحلة اليوروستار، هي ربما شركة طيران. last May. ما الجواب؟ I traveled. لماذا اخترت I traveled؟ لأنني استخدمت ماذا سميناها هنا؟ finished time phrases. Yesterday, last week at 2 p.m. These are finished time phrases. استخدمت a finished time phrase last May، لذلك اخترت الماضي البسيط لأنني حددت التاريخ سفرتي. 2. Tom loves the Hunger Games books. توم يحب قراءة سلسلة كتب الهانجر جيمز. طبعا يوجد فيلم هانجر جيمز مستوحى من هذه الكتب. He read or he has read them all. لقد قرأهم جميعا. هل ترون وقتا محددا لقراءة الكتب؟ لا. فإذا هو يتحدث عن تجربته للقراءة. استخدم he has read. هنا has اختصار his، اختصار has it's abbreviated form. وهنا read في التصريف الثالث تقرأ read، تكتب وتقرأ، تكتب نفس تصريفها في الحاضر ولكن نقرأها بشكل مختلف. فتصريفها كالتالي: read read read. الحاضر من الفعل يقرأ read، الماضي read، والاسم المفعول read. 3. Did you ever eat? Did you ever eat؟ هل سبق لك أن تذوقت أو أكلت؟ Have you ever eaten؟ هل سبق لك أن أكلت at Chinese restaurant in town؟ No, never. في مطعم صيني في البلدة؟ لا أبدا. Have you ever eaten؟ So إذا سأسأل شخص، قلنا سابقا we use the present perfect to ask questions and answer. To ask and answer questions، لأسأل وأجاوب عن أسئلة. هنا استخدمناه لسؤال: هل سبق لك أن تذوقت الصينية؟ طالما أنا لا أعرف الشخص إن تذوق الطعام الصيني أم لا، كيف لي أن أقول له did you eat Chinese؟ لا يجوز، صح؟ أستخدم الحاضر التام لأني لا أعرف إذا قام بتجربته أم لا، فأستخدم الحاضر التام. 4. I have bought this scarf on Saturday. Here we have finished time phrases. وقت محدد. Do you like it? I bought. اشتريت هذا الإشارب أو الشال يوم السبت. هل يعجبك؟ On Saturday لأنني ذكرت الوقت كتبت فعل بالماضي البسيط. 5. Where's my math homework؟ الإس لا تقرأ. Where's my math؟ بعد TH الإس لا نقرأها. Where's my math homework؟ Oh no, I forgot or I have forgotten it. I have forgotten it. لم أحدد الوقت. وقلنا أيضا we use the present perfect to ask and answer questions. إما في سؤال أو في إجابات. نسيتها ونسيت في أي وقت يجب علي تسليمها. I have forgotten it. 6. Amy went on holiday to France last week. آمي ذهبت إلى عطلة إلى فرنسا الأسبوع الماضي. She met or she has met some really nice people. لقد قابلت أم قد قابلت ناس لطفاء. She met. لماذا؟ Because I have
a phrase which tells me that this verb happened and ended. Finished time phrases لأن لدي عبارة تدل على الماضي البسيط وعلى أن الفعل حصل وانتهى، لذلك she met قابلت. Another exercise. Complete the dialogue with the verbs below. These are the verbs. I have to put them in the gap. Remember the difference between been and gone. See the lookout box on page 60. We should put these verbs in the correct gap. 1. Have you ever traveled abroad? Yes. I visited the USA last summer with my family. Have you ever traveled? So we use the present perfect to ask questions, and here we have ever, okay? Which means have you done it even for once in your lifetime? The answer is yes, I visited the USA last summer, because here I have last summer. He gave us a specific detail or specific information, so we use the past symbol. Because he gave us here a finished time phrase لأنه أعطانا تحديد للزمن الذي قام به بالسفر last summer، لذلك استخدمنا الماضي في الإجابة. Here, what was it like؟ كيف كانت؟ I have never been to America. لم يسبق لي أن قمت بزيارة أمريكا أو أن كنت فيها. Really interesting. We spent a weekend in New York. أمضينا أسبوعا في نيويورك. We took a boat trip. قمنا برحلة في القارب round Manhattan، حول منهاتن. And we watched a basketball game at Madison Square. وشاهدنا لعبة كرة السلة في منطقة ماديسون أو دوار ماديسون Square Garden، في حديقة ماديسون Square. Good. Did you visit the Empire State Building؟ هل زرت مبنى الإمباير ستيت في أمريكا؟ Yes, but it was foggy, so we didn't see much. نعم، ولكن كان هناك ضباب، لذلك لم نرى الكثير. ستسألونني الآن، إذن السؤال الأول كان في ال present perfect. At the beginning of a conversation of talking about an experience, the first question is always in the present perfect. Then when you want to talk about the detail of that experience, you use the past symbol. إذن أول سؤال عندما نقوم بالحديث عن تجربة أو الكتابة عن تجربة نستخدم الحاضر التام في أول سؤال، أما البقية فإننا سنجيب بالماضي البسيط ونعطي المزيد من التفاصيل عن الرحلة أو التجربة التي قمنا بها. Here. Number 7. Write the questions from the prompts. اكتبوا أسئلة من prompt. They give you something to start with. We call it a prompt. أي رؤوس أو مثل الأفكار هنا. Use have you ever. استخدم هل سبق لك أن. 1. Travel on a plane. Have you ever traveled on plane? So all we have to do is to take the verb. كل ما علينا فعله هو أن نأخذ الأفعال. Put them in the past participle. نضعها في التصريف الثالث. Then we start with have you ever. ثم نبدأ السؤال ب have you ever. أوقفوا الفيديو و do it yourself. 2. Have you ever lost anything while traveling? 3. Have you ever bought anything online? 4. Have you ever eaten food from another country? 5. Have you ever downloaded music? 6. Have you ever missed a train, bus or a plane? 7. Have you ever forgotten to do your homework? 8. Have you ever been abroad? So notice we have lost, bought, eaten, downloaded, missed, forgotten, and been. They are in the past participle. And we started with have you ever. Okay. Now finally we have speaking. Ask and answer the questions in exercise 7. التدريب على المحادثة. حاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة في التمرين السابع. Okay. Have you ever traveled on a plane? هل سبق لك السفر في طائرة? Yes, I have. Where did you fly to? I flew to London. متى where did you fly to? إلى أين طرت أو رحلت بالطائرة؟ طرت أو ذهبت برحلة الطائرة إلى لندن. إذا أول سؤال عن تجربة بالحاضر التام ثم بقية التفاصيل بالماضي البسيط.
أستودعكم الله إلى درس قادم. Okay, see you next time and bye bye.